어우, 야, 너 뭐 야, 뭐 셔츠, 모자 전부 다 하나 빠짐없이 요즘 애들 흉내낸 것 같은데? 오늘은 야, 진행하지 마. 아, 혼자서 자꾸 공중파 방송을 하려고 그래. 오늘은 너 변했어. 타임스퀘어 아니죠. 삼성역 사거리에 나와 있습니다. 우리를 왜 여기 앞에다 두고 카메라한테 얘기하냐고. 그가 도착했다고요? 오바. 오만해 씨. 라저 아니야 라저? 도착하셨대. 오늘 오시는 분 힌트 하나씩 줘보자. 아 그거야? 나는 이걸로 할게. 여기까지 날 미행한 거야? 행복할 수가 없어. 햄을 볶는다고? 이거 눈치챈 사람들은 최소 40. 30 혹은 40. 우리의 임무는 맛있는 한국 음식을 사가는 거다. 뭐 누구한테 얘기하는 거야? 뭐 미스라가 뭐 추천하는 집이라며. 추천했더니 김정식이 자기 맨날 시켜 먹는 데라고. 잠깐만, 미스라가 추천한 맛집인데 투카시 단골이다. 그러면 미스라가 잘못 선택한 아니. 최초. 내 단골이 아니라 우리 와이프가 픽한 곳이. 아, 그건 괜찮아. 나는 때려 죽어도 이런 데 못 찾아. 오, 씨. 저희 꼬막 비빔밥하고 강호순 포장 좀 부탁드릴게요. 강릉 오징어 순대 강호순. 이 형 해물을 안 좋아할 수가 없어. 왜? Cause he from Busan, bro. 부산에 태어났나? Straight up representing Busan City. You know what I'm saying? 2살 때 가셨대. 그리고 그 섬에서 너무 오래 생활하셨기 때문에 해산물 안 먹을 수가 없어. 와, 힌트 남발. 네, 수고하세요. 와, 진짜 더워 죽겠다. 오 마이 갓. 야, 진짜 나 이거 배달만 하고 가야 될 것 같아. 병원으로. 안돼 오늘 제일 중요한 사람이야. 이 형 한국말 잘해. 아니 그래도 오늘 제일 중요한 사람. 아니야, 나한테 기대려고 하지 마. 혹시 무거워서 그런 거야? 아니? 나 운동하잖아. 운동하는 남자라서 준 건데 내려놓고 솔직히 싶은 말해서 거 이거 비닐봉지 없었으면 안 미끄러워가지고 한 손가락에도 들 수 있지. 역시 헐리우드 스타. 엘리베이터에서 방이 얼마나 먼지가 이제 또 정해주지. 그 사람의 스타 파워. 룸서비스요 룸서비스. 안녕하세요. 형님. 안녕하세요, 안녕하세요. 음식 배달 왔습니다. 그래요? 형님. 반갑습니다. 형님, 반갑습니다, 형님. 반갑습니다. 어서 오세요. 들어오세요. 너무 신기하다, 실제로 보니까. 왜요? We brought some food for you. Yeah, what did you get? 촬영하시고 you butterfly and everything. You did so many action scenes. So we're guessing that you're physically kind of drained. Always. So we brought some good food to bring that energy up. 몸보신. We brought 꼬막 and fried chicken. I know what that is. Wait, what's 꼬막? A kind of 조개. 조개? Oh, okay. 조개인데, 조개. It's like tiny clams. 아, 근데 형 진짜 한 번만 안아봐도 돼요? 바디 체크하지 마. 형 운동. 와 근데 몸 진짜 좋다. Stop. Stop. Yeah. So let me show you this room. 오, Yeah, the view is nice. 와우. That's kind of Great view. 야 뷰 죽인다 야 여기. 와. 형 우리 잠깐 여기 누워봐도 돼요? Go ahead. All right, hold on. Yeah, let's just do the interview right here. 아우, 너무 편한데요? 우리 데니얼 데이 킴 형님이 또 이제 이력이 장난 아닙니다. 여러분 뭐 알고 있는 것도 있겠지만 모르는 것도 많을 거예요. 뭐 로스트, 아 로스트. 우리 활동을 좀 책임져 줬지 우리 한창 때. 하와이 5. 형 헬보이에도 나오셨죠? 예. 24에도 나오신 적 있죠? 네. 스타트랙. K-pop Demon Hunters. 네. 거기서 뭐야? 한의사. But I never imagined that was you. I was like, that 나도. can't be Daniel. Is Day that Kim. popular here? K-pop Demon Hunters? Yeah. 지금 최고. Really? 예. Do you just work and never use the internet? How No, do the you thing not is- know? The thing is, like, what happens in the U.S., I don't necessarily think is going to be happening in Korea, It is right? literally the biggest thing Wow. globally. Yeah, it's really big. 그리고 in this new show called Butterfly, Yeah. you have a pretty big role. It's a little bigger than my role in K-pop Demon Hunters. It's a little bit bigger. 버터플라이에서 좀 약간 비중 있는 캐릭터 하시더라고. 뭔데? 주인공. 제작자. 제작자. 그리고 이 형님이 그 제작자로서 한 것 중에 진짜 유명한 거. 굿 닥터. 아. I loved it when I saw it here. You know, when I saw it here, I thought it'd be perfect to bring to America. 야, 근데 이 형 진짜 작품이 한 100개 넘어. That's because I'm old. 형님 몇 년도에 데뷔하셨어요? 1991. 91?
90. Wow, I was 11. You were 11. How old were you? 42? 너 91년에 42살이었어? 그랬을 수도 있어. 액면가는 그랬지. Looks like. 나 10살 때네. 와. 10살? 어. 10살, 9살? 91. So how many years has it been then? Like, Also 32 years? oh my 33 god. years, something like that? 형 근데 그냥 우리가 대현이 형이라고 불러도 돼요? Of course. 우리 대현이 형. 대현이 형. Yeah, sure. 형님 원숭이 띠죠? Yeah. You know that too, monkey, yeah? monkey. Right on. 띠동갑이야? 띠동갑이야. 와우. 그리고 형 대한이 형 캠? 난 제일 많이 들어본 이름이 데니얼인데. 한국 교회 뭐 이런 데 가면 Yeah, lots 한 40명이 대한이 형. 대한이 형 파크, 대한이 형 캠, 대한이 형 리. 태어났을 때 대현 김이거든. 부산에서 태어나시고. Yeah, but when we moved to America, my parents named me Daniel. Gave me an English. A lot of wrong name callings. Of course. But even now, like Daehyun is just Hyundai backward, right? So Americans cannot say Hyundai. They say Hyundai. You know? So Dae Hayun. I think it's difficult for the Hyun. It's actually not that difficult, but what I've noticed is my Korean name is Honung. So when I try to teach my American friends, say son, but say it softer, and they're like, son, okay? And then Wong. It's like with a W, Wong. And they're like, Wong. Now say it together, and they're like, Sion Wing. And I'm like, no! You just did it separately. Why can't you do it together? You must never rest. I try to rest. I need to rest. 형이 다리 좁아요. 형 쉬어야 돼요, 쉬어야 돼. 이형 너무 무리하는 거야. 양말 벗겼다. 양말 벗겼어. 형 좀 쉬어야 돼요. 맛있는 거 먹으면서. 너무 맡겨졌잖아요. 아 근데 진짜 우리 대현 형을 위해서 한번 박수 좀 치자. 진짜 true pioneer, like true pioneer, not just as a Korean actor, but like as an Asian American actor, as a role model. Because when I went to college in the States, that's just when like the first Asian American film started coming out. There was a film called Yellow. I remember that. Yeah, and it came out just as I was going into college, and I was part of like an Asian American theater project. Oh, really? Yeah, I did a little bit of acting and I did sound design. Nice. Like we made that club because we couldn't get roles in other drama clubs. Right. So we never imagined that Asian Americans and Koreans could be gracing like every screen the way it's happening now. And 이 형님 아니었으면 솔직히 말해서 이런 날이 없었을 거야. 에픽하이가 존재하지 않았을 거야. I don't know about that. I don't know about that. 이 형이 없었으면 BTS가 존재했겠지. 근데 어디선가 데뷔했어. 그래도 진짜 이 형 덕분에 진짜 선구자. 이 형이 참 고마운 이유 중에 하나가 옛날에 그 미국에서는 에이션 남자의 그 이미지가 약간 나였어. 맞아. 약간 작고 약하고 약간 오빠. 수학 잘하고. 그러니까 약간 삐쩍 마른. 근데 형이 약간 그 이미지 좀 바꿔줬어. 섹시한. 약간 섹시하고 좀 이렇게 세고 강하고. 저 팔뚝 봐. 받아들여요. But it's true. Like there were a lot of people who never thought of Asian men as sexy or Yeah. masculine. Yeah. That's different now. But also because of K-pop and K-drama, now everyone's looking here saying, "Wow, look at these good-looking guys." You know. I know. I wish we were. 우리가 너무 일찍 태어난 거야. But you guys were part of it too. 아, 그치. 내가 지금 20대였으면 지금 뭐 어제 한 자리 깨차고 있었을 텐데. 20대였지 우리 아이돌이다? 너 왜 이렇게 웃냐? 아니 잠깐만 형, 우리 아세요? Yeah, I know you guys. 어떻게? 에픽하이는 아시는 거 아는데 얘 알아요? 되게 기분 나쁘게 물어본다. 지금 제일 좋아하는 그룹 K-pop 그룹. Oh, K-pop group. That's a good question. Everyone loves BTS. Everyone loves Blackpink. But I'm also like, there's some Asian American groups like that are doing indie music here that I think are really Oh interesting. yes. Like groups like Adoy, Yes. Rose. The Rose is our 동생's. Oh, is that right? Yeah. 형 근데 아직 우리 이름이 안 나왔는데. Well, I already told you I know you. I already told you I know you. 아니 아는 거랑 좋아하는 거랑은 다르잖아요. 에픽하이라고 한번 얘기해주면 안 돼. 제가 이것도 해주고 양말도 시켜드렸는데. 조금만 더 주물를게요 형. 근데 이 형 우리 이름 에픽카세로 알고 있어. 몸에 좋은 음식 좀 많이 싸왔습니다. 형 씨푸드 잘 드세요? I love seafood. 제일 좋아하는 음식. 아 역시 부산 사람. 물론 부산에 1년 살았지만 I grew up eating Busan food all my life because my mom would cook all seafood from Busan. 오징어 순대.
오징어 순대. 예, 이게 오징어고 스퀴드. 오징어 순대라고 부르는 건데 안에 막 이렇게 야채랑 이런 게 다 들어가 있어요. Okay. First time eating that. 맥주 드실래요? 소주 드실래요? 아니면 섞어 드실래요? Yeah, let's have some somek. 소맥. 야, 근데 형 70년대 초반에 한국에서 태어나서 미국으로 갔으면 부모님 Yeah, it was hard for them. At that time, there was a limit to how much money you could bring from another country into America. So my parents came with something like $200. Something Oh, like that. That was That's it? That's what they came with. Wow. Yeah. So it was hard for them. Didn't know the language, didn't know anybody. The early immigrant parents, they're basically like warriors, explorers, the greatest risk takers at the same time. Like all at the same time. But that's also why I feel like you can love two countries. You know, they can love Korea, but they chose to go to America. They can love America. You know, so many Americans that are born there, they don't even think about their own country. But immigrants think about those things because we chose to be there. Yeah. You know, so that's it's an unusual thing to be part of two countries. I think it's a strength now. When I was younger, I didn't necessarily think that. Yeah. You know, because I wanted so much to fit in. You know, Were your parents like super strict? they were pretty strict. My dad was very strict. 부산 남자. Yeah, my dad's Gyeongsangdo man. 경상도맨. 그러면 형도 약간 경상도 억양이 있겠네요? I feel much more comfortable when I hear 경상도 사투리. 니 뭐하노? 먹자. 아, 형. 이제부터 한국어로 하는 연기할 때 무조건 경상도 사투리로. 경상도 사투리로 하세요. I would like to. 지금 그게 장난 더 매력 있어. 너무 매력 있어요, 형. 야, 형, 그 첫 잔 한번 건배사 좀. 네, 그러면은 마시고 죽자. 형 스케줄 있으시다면서요? 주면 안 된다니까? 12시 반이에요, 나. I saw a butterfly. Congratulations. Thank you, thank you. Wow, the amount of action. It wasn't hard? You know, I'm not 25. That's you what know, I'm so- saying. But you're moving like a 25-year-old. But you know, I've done action all my career. You know, from the time I was 20 something. So I've always stayed active in my life. So it was easier because of that. 아, 역시 한국 사람 받아줘. 형은 앉아 계셔도 돼요? Okay. 야, 근데 형 버터플라이 찍는 거 진짜 힘들었겠더라. So many locations. That's the thing. We were traveling all over. Yeah, in one moment you're in Seoul and then you're in Incheon. 막 계속 왔다 갔다 해. 몇 개월 동안? 6 months. Oh, And then we were in over 20 cities. oh my Yeah, god. so from Pohang to Mungyang to Andong to Daegu to Busan, you know, so all over. 다 가셨는데요. 이 정도면 우리보다 한국 더 많이 하는 건데? So you were away from your family the whole time, or living here, or? Yeah, I was here for 6 months. That's lifestyle of an actor, you know. When we're on location, we're just gone for a long time. 야, 집중해 새끼야. 아이들이 몇 살이에요? My kids are 28 and 23 now. 다 키웠네, 다 키웠어. I'm old, I told you. 아니, 그렇게 안 보여요. 와, 형 되게 일찍 났구나. 그렇네. 결혼도 일찍 하셨네. Married at 25. 아, 25살 결혼했어요? Yeah, and then had my first son at 27. 와, 진짜 형 옛날 사람이구나. 일찍 결혼. 시골 사람. 왜냐면 옛날에는 25살에 결혼하면 그때 늦은 거야. 그치. 왜냐면 그때 평균 수명이 아들들이 말 잘 듣죠. No, of course not. 에이, 저 they 다 do. 알아요. No, 아- my kids are good kids. His sons 진짜 너무 공부도 잘하고 그 아빠가 다닌 대학교 가가지고 비즈니스 공부했죠, 애들. 막내가 business. 형도 솔직히 말해서 여기서 6개월 동안 촬영할 때 물론 가족 못 보는 게 슬프지만 그래도 좀 다 싫지는 않았죠. You know, I live in Hawaii. You know, if you live in Hawaii, you want to go home. You know? 그죠? Yeah, of 천국이죠, course. 천국. Yeah. I miss it so much. But if you're lucky enough to work in this business, you have to keep working. Of course, I mean we're all married as well with kids. My kid's 15. His kids are 12살, 9살. 그리고 Mithr's kid is 5. Wow. So we're all married with kids, so we know exactly what you mean. When we tour, it breaks our hearts, like because we want to be home with our wives and our kids. And then when you're home, you're like, oh my God, get me out of the house. 나 있으셔? This is really good. 내가 Everything's 이미 really good. 했지. 야, 난 취했어 이미. 나 빨라야. Wow, not serious. Are you gonna be okay with the red carpet today? I'll be fine. 아니, 레드카펫 얼굴이랑 이제 바닥이랑 색깔 깔맞춤. Do you get red? I don't get red. None of us get red. 형 그럼 평소에 좀 음식 드실 때 술을 같이 많이 드시는 편이에요? Where's my agent?
I can drink. I like to drink. I'm a grown-up. It's okay. I can handle it. Cheers. 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 너네 이 형님이 그 했던 첫 그 대사가 있는 연기가 뭐였는지 알아? 여기까지 날 미행한. 아니야. 그거 전에 드라마야? 시트콤이야. 시트콤? 사인펠드. 아 사인펠드죠? 사인펠드 시즌 9 에피소드 16 형님이 그 메디컬 스튜던트로 나오잖아요. 거기서 이제 형님의 유일한 대사가 gonorrhea거든. What's the Korean word for gonorrhea? 임질. One word. 형님의 한 단어 대사가 그러니까 임질. 임팩트가 엄청 센다. 임질 하고 끝. So to this day, sometimes, every once in a while, someone will come up to me and say gonorrhea, just to my 아, face. 형 근데 to have like classic memes that people will shout at you in the street it is a blessing. Lucky, actually. Yeah, because like 형님의 그 골프 밈은요 진짜 한국에서 얼마나 유명하냐면요. 단 한 분만이라도 행복하고 싶은데 왜 나과 진주는 행복할 수가 없어? 형 술 먹고도 얼굴 안 빨개졌는데 지금 빨개졌어. 나 권진수는 행복할 수가 없어. 너 왜 안 들어가는 거야? 이 나이대에 로스트를 아는 사람들은 그 장면이 로스트 전체에서 제일 명장면이에요. 그렇지. And every once in a while, a Korean person will call me 진수씨 진수 씨. and 꽈찌쭈. 꽉찌쭈. 아시네. I guarantee you 90% of the people in Korea that watched Lost watched because of that meme. You did more for Lost than J.J. Abrams. 근데 중요한 게 미국 드라마를 보고 있는데 한국말이 나온다는 거. 그게 너무 신기해. 그게 너무 되게 신기했지, 한국 그때. 사람들한테 신기했던 거예요. 거기서 김윤진 선배님은 그 부부. 영어로 했나? She started with Korean and then she spoke English. Her secret was that she could speak English. 맞아요. She was the one who could speak better Korean than me. But you were speaking I Korean. was the one speaking Korean all 그게 the time. 너무 재밌었어요, 저는. 영어를 못하는 설정. 그게 너무 웃겼어. Butterfly, the characters aren't Asian, right? Right. In the original work, I heard that you kind of turned it into like an Asian American Yeah, I project. wanted to speak from my own experience. Yes. And and I'd never seen a TV show that was set in Asia with a half American cast, half a Korean cast, but also told through a Gyopo eyes. We've seen like Korean stories, we've seen American stories, but we don't see many Korean American stories. So I thought this would be a good chance to do that. I loved it because of that aspect. Oh, thank you. Yes. Like in Butterfly, his in-laws make fun of his Korean. And that's just part of being Korean That American. is. That's yeah. part of it. That's part of my experience. And if you're not Korean or Asian, you just gloss over that moment and think, Yeah. oh, whatever. But if you're Korean American, you get it. I really like that you did it. You Yeah. did that. 근데 나중에 자막으로 볼게. What's nice about working in Korea is I was able to hire some friends. some great actors in this. Yeah. No, I'm so honored by that. 지금 Korean. 버터플라이에 나오는 그 형뿐만 아니라 김태희 씨, Park-hae-soo. 지훈이 형. 아 he's 지훈이. friends with 지훈이. Oh, you are? Oh, nice. He did such a good job in our show. 또 누구이지? 성동일. Yeah. 이유가. 아니 무슨 버터플라이가 아니라 K 어벤져스네. 성동일 형님이랑 이일화 누님 나온다고요? 제가 응답하라 시리즈 아니야 그럼? Yeah. I saw them in that. I saw them and I thought, wow, they're so good. That's my favorite K-drama. So I asked them to come join our show. And 아 진짜? yeah, 그래서? So I was so honored they said yes. 자, 형 다음에 저희도 좀 써주세요. Okay. 제가 그냥 나오자마자 죽을게요. 아니 에픽하이 역으로 나가자. Yeah, let's do a song. Let's use one of your songs. 네, 뭐 갖다 아무거나. 다 갖다 쓰셔도 아무거나, 돼요. 형. 다 갖다 오케이. 쓰셔도 되고 저 그냥 저 대사 한 줄만 주시면 돼요. Okay. 임질! 형이 막 이렇게 도망 다니다가 잘못 들어갔는데 내가 비뇨기과 의사인데 I'll see you and I'll be like gonorrhea? And then you shoot me, I die. Okay. Good. We wrote it. Perfect. It's perfect. 아니 그 단어가 이렇게 많이 나온 방송이 없었지 않아? 그런 다음에 형이 또 도망가는데 스크린 골프장이야. 근데 거기서 너가 이렇게 딱 뒤돌아보면서 여기까지 날 쫓아온 거야? 가지고 약간 화났어. Here's something that if you're a Lost fan and you understand Korean, there's an Easter egg in there that only those two groups will know. I've never said this before. Wait, in Butterfly?
골프 치나? Should I tell you this story? Oh, yeah, of course. I'll tell you I this mean, story. now you have to. I'll tell you the story. So when they go to Busan, here's someone outside. They're Yes. like knocking on the door, and he goes outside and checks who it is, and it's the gardener. The gardener turns around, and I say, "Oh, Jinsu 씨." Oh! 꽉진수. You put that in there? I did. For just the people who would understand that little moment. 제작자. 그러면 season 2에는 gonorrhea. Let's go. Have you ever played balance game? No. How do Okay, you so play? it's a super popular Korean pastime. Okay. 하지만 쉽지 않아요, 정말. 절대 쉽지 않아. Okay. All the projects fail miserably, but you can eat all the Korean food you want for the rest of your life. Like terrible? They all do terribly? Not just middle. 사람들이 막 형 볼 때마다 아빠 연기 그만해. 막 이러고. 창피하겠다. I can't embarrass everybody. I can't embarrass my family. So But you can't 이런 거 못 먹는데요? I know. 영원히 형 이런 거 못 먹는다고. 형 right? 선택하는 거에 따라서 여기 있는 음식을 치울까 말까 정해집니다. You can't even have rice, no milk kiss, no soju for you forever. 소주도 안 돼? 아무것도 안 돼. 한국 스낵도 안 돼. 과자도 안 돼. 한국 뭐 김치찌개 안 되고. 스낵도 안 돼. 아무것도 안 돼요, 형. I can't decide this. All your projects are terrible, but you still have work. You keep shooting them, even I though love no how one detailed likes this is. 자꾸 추가하지 마. even though no one wants. 빨리 골라야 돼. 시간이 지나면 더 해도 돼요. 빨리 결정해야 돼요, 형. The one thing you said that I cannot have is if it embarrasses the people that I love and the people that I'm around, I can't do that. So I will choose masterpiece. 야 치워. 형 젓가락 내려다요. So you're willing to eat just waffles and pancakes for the rest of your life? When did that happen? Just waffles and So, pancakes? 왜? 알았어. Just Korean food. 대답하기 전에 먹는 거 봐. What would you say? What would you say? So I have like hit after hit after hit, but I can't eat Korean food? Or I have flops every time. And people laugh at you when they see you. They see me and they're just like, They think you're an embarrassment to not only yourself, your family, and your country. oh my God. The whole country. I'm okay just with the waffles, pancakes, Yeah, and see, fish and same. chips. Yeah. 나 일이 잘 되는 게 중요하지. Yeah. This guy loves food though. 넌 So 한국식 먹어라. 너라도 자유로워라. 넌 그냥 실패해. 야, 한 명이라도 실패해도 돼. 근데 실패해도 되는 거 아니야? 되지. 나 한국 음식 먹을래. 그래, 한 번씩 먹어. 그래. 쟤 빼자. Next one. No, this is too hard. I don't like this Oh, game. this is the easiest one. Oh man. 형 시간 끌면 안 돼요. 점점 추가돼요. I know, right? 아내한테 내가 스파이인 걸 들킨 상황? 아니면 아내 몰래 코인하다가 망한 거 들킨? One of those might be true. I feel like so many people have made bad investments in crypto, right? Next season of Butterfly. What's so bad about being revealed as a spy? Let me get into the details. Yeah. Okay. She finds out you're a spy that is putting the family and the kids on lives in their danger. lives in Okay. danger. And not only that, you are working for an enemy state, perhaps, Oh, well, then that's worse. Easy. or you lost the entire savings, everything on a really bad crypto trade that your wife definitely told you not to do. She told you, You should be a writer. You should be 오빠 a 그거 writer. 하지 말랬잖아. 여보, 클라운 코인 사지 마. 광대 코인 사면 죽어. But you put it all in. 진짜 산 거 It's 아니지? still easy. That's an easy one. Why you never? 클라운 코인. Yeah, of course. You never want to jeopardize your family's lives. 왜 형의 목숨이 위험하지 않을까요? So then, you work harder, make it back some other way. With another coin. Yeah, exactly. At the same time. Steven Spielberg, he's like, DDK, it's time. I have the script for you. Or Warren Buffett is like, DDK, the last thing I do in this world is this stock tip I have for you. Your family will never have to work a day in their lives
너의 크립토 손실을 메꿔줄 수 있는 유일한 찬스. Your clown coin losses will be made up, but you can only go to one person's house. Spielberg's. 오. 아, 근데 옥션에 그걸 안 넣었다. 명작인데 돈은 못 버는. 출연료가 제로. It's Spielberg's magnum opus. Of course. Last, There's no question. but it's kind of bad. A magnum opus is not bad. 못됐다. 이건 못됐다. 이거 좀 못됐다. No, it's like also you're a clown. Buying more crypto. Your role is a 후대의 평가가 스필버그 역사상 최고의 졸작. Tomorrow you wake up and be nominated for the Best Actor for Academy Awards, or you're another member of BTS. Oh, I don't win the Academy Award. no. I'm just nominated. for sure you're gonna win. Or you wake up and you're a member of BTS. 근데 지금 이 나이에 This old? 네. 근데 아무도 뭐라 안 해요. 정국이랑 V가 이렇게 막 춤추다가 이게 딱 찢어지면 형 모습 그대로 나와요. 근데 아미가 아무도 뭐라고 안 하고 이상하게 생각 안 해. DK 막 이렇게 돼요. 예. BTS is BTS, and they have to be exactly who they are. I wouldn't want to be a part of that chemistry because they already have it. You know? 아니 형 그 아무도 모른다고 해. 형이 그냥 그 멤버가 된다고 그냥 No, it's 그냥 BTS 해요. 지금 BTS가 완벽하대잖아. that's true. 왜 BTS를 할 수 없다? 나 취했나 봐. 근데 문제가 형은 지금 그러면 그 아카데미상 받는 거를 선택하셨잖아요. Yeah. 문제가 그 영화가 그 스필버그 스필버그 역사상 최고의 졸작. 형의 마지막 작품이기도 하고. My last movie too. Because it's that bad. 그것 때문에 한식도 끊었어. Everything's combination now. 아, 형 술 잘 드시네요. 멋있게 생겼어. 이렇게 옆에서 보면은 형 약간 더랑 느낌 나요. You already have the Hanguk Rock is 마동석. 형, you need to be in Roundup. 형, 다음 Roundup. We'll see. 미국 가는 걸로 하자. He speaks such good English Yeah. too. 지금 이제 동남아 다 지금 찍었으니까. Roundup is time for LA or like New York. 감독 스필버그. Funded by Clown Coin. That'd be kind of fire. 한국 작품 중에 형님이 나오면 딱일 것 같은 게 몇 개 더 있을까? LAR이랑. LAR이랑 리부트? LAR이랑 재밌었지. It's an old sitcom. 딱 이민 2세들 이야기. It was like about a Korean family living in LA. I really want there to be some more awareness of Kyopo culture. There's a way that we can talk about American culture through Kyopo's eyes and talk about Korean culture the same way. I think because right now the world is one where everyone is talking about we have to take care of our country first. Who cares about anyone else? But I think the world is a smaller place, and I like to look at the world as a community. But if we can just understand each other better, I think we'll be able to live better together. I want to put out the message that you're watching the show, but you think, oh, like with Butterfly, these are people who are trying to find their home, one way or the other. Yes. And they're a family that feels a little bit displaced, and they're trying to find what their meaning of family is. There's plenty of room for all kinds of entertainment, but if you ask me the kind of entertainment I want to make, that's what I want to do. 아, 진짜 스필버그 형 전화 안 하고 뭐 하냐? 아저씨 정신 차리세요. 조심해. 조심해. careful. 아, 제가 내 와이프도 배우지. 이러면 안 되지. 어떻게 될지 모르는 He's 거지. calling out Steven Spielberg for not calling me. 스필버그 형님 범죄도시 5 감독 좀 부탁드립니다. 저희가 세팅할게요. 동석이 형이랑 DDK 형님이랑 스필버그, 워런 버핏 펀딩. 네? 클라운 코인. 네, 클라운 코인. 클라운 코인 지금 누가 클라운 코인 만들어서 대박 나고 있는 거 아니야? 형, 제가 진짜 궁금한 게 있는데 연기 잘하는 방법이 뭐예요? I don't know. You mean 생각나면 문자 주세요. I was in a movie called August Rush. Oh, I know that movie. Yeah, everyone knows the movie. They don't know that I'm in it. 1초보다 살짝 적게 나와. Really? Yeah, I 순간. 한 프레임 캡처 이렇게 버튼을 I had a scene with Robin Williams. He throws a knife, and the knife spins and hits the floor of a stage, and there's a kid reacting in shock, and that's me. I'm like,
그때 당시에 우리가 2번 놀랐잖아. 와, 씨, 타블로 할리우드 간다. 그다음에 영화가 나온 다음에 타블로가 어디 나오지? 저희는 이제 40대인데 we're like in our 40s, but soon we'll be hitting our 50s. 약간 먼저 가신 형님으로 먼저 가시는. 가셨다고 표현하기는 좀 뭐야 도대체? 아니 먼저 50대에 도달하신 50대를 도달하신 형님으로 이렇게 먼저 가시. 약간 조언 이런 거 좀 이렇게 청하고 싶어요. 이렇게 뭐 물어보고 싶은 게 많아요. 일단 첫 번째 그 50대 됐을 때 어땠어요? 처음에 기분이? 50 wasn't so hard for me. 49 was harder for me. 49 was hard because It's like in 4 years. because then I was like, oh, 50's right around the corner, you know. But one thing I'll say about being 50 is that I know the things I don't like, and I feel like it's less important to try and impress people. This guy's been doing that since he was like 12살 때부터. yeah, 12. Okay. Yeah. He's never thought about what other people think. 형이 말씀하신 것처럼 지금 여기까지 오시는데 벌써 30 years in the business, and now you're getting lead roles. It was a serious grind. Yes. What kept you going through this whole journey, and what is the thing behind your strength? Himang. 오. Because I don't do what I do because of money, you know, and that's why I didn't choose Warren Buffett. I do what I do because I love what I do. And the hope is that society or culture will meet the thing that I do that will allow me to do it. And that's what's happening with Butterfly. 진짜 멋있다. 우리 아빠였으면 좋겠어. 내가 아들이고 싶어. Yeah, I totally agree. A lot of people think that you have to have power to even have hope. I have nothing to hope for because I don't have anything yet. But the whole point of hope is that that's all you need. Like hope is most powerful when you don't have anything. That's right. Your life has been a shining example of that. So we totally appreciate you Oh, thank you. for Thank just you. being you. It's you guys too. Like everyone who creates has to create with some kind of hope. You hope that the thing that you love so much, other people will love. And so that's why I admire everyone who creates something for themselves. It's so much harder to create something than it is to criticize something. 약간 진짜 개고생의 아이콘이거든. 그냥 솔직히. 너무 힘드셨을 것 같아. 시대 상황도 그렇고 Yeah. 거의 선구자잖아. 이 일에. 그렇기 때문에 처음 가는 사람은 언제나 힘들잖아. Yeah, 맞아요. 지금 성공하는 친구들도 물론 엄청 노력하는 거고 다 박수 받아야 되지만 지금 그 동양인으로서 그 해외에서 성공하는 것과 전혀. 그 당시 형님이 시작했을 때 성공하는 것은 너무 달라. 왜냐면 상상도 할 수 없어. 진짜. 도와주는 사람이 없다는 게 제일 커. 지금은 탤런트가 있으면 이렇게 저렇게 도와주는 사람들도 많고 동료도 많고 외롭지 않은데 그때 진짜 형 아까 우리가 막 농담으로 얘기했지만 그 로스트 찍었을 때 gonorrhea 그 임실고 외쳤을 때도 지금은 뭐 그냥 한국인이 미국 드라마에 나오는 게 뭐 당연하다고 느낄 수 있지만 그때는 it was just an impossibility. Up against all those odds 이 형님이 여기까지 왔다는 게 그거 자체가 영화인 것 같아. 자 그래미. 그래미가 아니라 아카데미상 이 새끼야. 자 아카데미. 스필버그 연락하고 워런 버핏 연락하고 아니 아카데미 스필버그 연락하고, 형님한테 존댓말 써. 동석 형님 연락하고 진짜 멋있는 형님이셔. You want to come tonight? You saw the show already, right? Yeah, Amazon Prime. Only on Amazon Prime in Korea though? No. TVN. TVN. 아 TVN에서 이제 한국은 TVN 에서. 방영도 해? 이거 보려고 애마존 프라임 돈 냈는데. 아, 개 짜증나네. 아니 그냥 위키피디아 검색만 해도 TVN부터 나오는데 편성. 아, 나 애마존 프라임 그거 나 구독했는데. Sorry. 제프 베조스 전화해. This was really good. It's good. Yeah. It's actually good. Yeah, it was good. 이거 바로 앞에 있어요. Oh, really? 형님. 그 when you went on that talk show and you mentioned the Korean elevator thing, Yeah. that became such a meme in Korea. Like it became so popular in Korea. 그러니까 형이 미국 토크쇼를 나갔는데 거기서 이제 한국엔 있는데 미국에 없는 거. 맞아. 제일 좋은 게 뭐냐고 생각하냐? 그랬더니 형이 첫 번째가 엘리베이터를 탔을 때 눌렀다가 잘못 누르면 한 번 더 캔슬 누르면 버튼? 캔슬된다. 그리고 두 번째가 식사할 때 이거 누르면 종. 누르기 전까지는 뭐 안 와도 되니까 이렇게 눈 마주칠 필요 없이 기다릴 필요 없이 할 수 있다. 이거 얘기했는데 The host heard that and he went like this. Like this. He got up out of his chair. 그리고 밑에 댓글들이 Holy shit, why do we not have that?
근데 요즘에 조금 생기는 것 같던데 자기 자리에서 계산하는 거. 그게 다 우리 대현 형님이 그 토크쇼에서 그 한마디 해가지고 지금 막 워런 버핏이 막 애들한테 전화해가지고 엘리베이터에 캔슬 버튼 넣으라고. 그러니까 스필버그가 이 스토리를 기반으로 스크립트 쓰라고 하는 그 엘리베이터. The Elevator. Spielberg's new film starring DDK DDK. and 마동석. 마동석이 엘리베이터 버튼을 야 이거 왜 안 되냐?